Hi everyone! Welcome to my video. I am Mariel Tagalog Dagil, a third-year student of Bachelor of Science in Civil Engineering. For today's video, I am going to discuss two topics about hydraulics. I'm going to show you the derivation of the formula of the selected topic, and I'm going to teach you on how to solve the given problem. So, let's start. The first topic to be tackled about will be the dams. So what is dams? A dam is a hydraulic structure of impervious material built across a river or stream to create a reservoir in its upstream side for storing water for various purposes. Some dams divert the flow of water into a pipeline, canal, or channel. Dams are built for many purposes. First, it is built for irrigation, water supply, flood control, for navigation, and lastly, for fishing and recreation. So before we gonna go to the problem, let me first introduce you its formulas. For neglecting hydrostatic uplift, sa weight, ang iyang formula is unit weight concrete times volume or unit weight of water times volume. In force, the formula of force is unit weight times bar h times area. For the writing moment, is the summation of weight times x, or weight 1 times x1 plus weight 2 times x2 plus weight 3 times x3 and so on. For overturning moment, is just force times distance. For bar x, Rm minus Om over Ry. For getting the Ry is just the summation of weight. In factor of safety against overturning is equals to writing moment over overturning moment greater than 1. And for the factor of safety against sliding is equals to mu Ry over Rx should be greater than 1. And Rx is just equals to force. For considering hydrostatic uplift, forgetting the Ry is just the summation of weight minus the uplift. And forgetting the uplift is just the unit weight times height times base over 2. So I have a problem here. A masonry drum of a trapezoidal cross-section with one face vertical has a thickness of 2 meter at the top and 10 meter at the bottom. It is 22 meter high and has a trapezoidal base. The vertical face is subjected to water pressure and the water standing 15 meter above the base. The specific gravity of the masonry is 2.40. Where will be the resultant pressure intersect the base? And what will be the intensity of pressure at heel and at the toe? So assuming, this will be my problem number 1, assuming that there is no hydrostatic uplift. In my problem number 2 here, assuming that there is hydrostatic uplift which varies uniformly from that due to a full head at 15 meter at the heel to the 0 at the toe. So we will draw this problem here. So a masonry dam has a trapezoidal cross section daw. Oh my god, naive. And with one face vertical has a thickness of 2 meter. So na daw siya 2 meter na thickness dire. Ulo to 2 meter. So at the top and 10 meter at the bottom. 2 meter daw sa top, then 10 meter sa bottom. So, there is no hydrostatic uplift ni. Then and has a height of 22 meter. 22 meter daw niyang height dire. 22 meter. And nasa horizontal base, sa vertical subject to the water. So dali siya water diri nga 15 meter kuno, 15 meter. So so there we have weight 1 here. So at first let us determine consider that there is one
1 meter unit of the length of the dam perpendicular to the sketch. So, we have a weight 2 here. Weight 2. Muna ato weight 1. Weight 1, weight 2. So, muna ato na-instruct ang iyahang figure or iyahang drawing sa problem. So, let us now determine the vertical forces. So, ato sa ni-erase. Let us determine these forces are the weight of the dam. So, ang first atong kwaon is ang weight sa dam. So, we have two weight. So, atong weight 1 kay our formula here will be the unit weight of concrete times or volume. So, our unit weight of concrete here is, we have a given specific gravity which is 2.4 is just ato ra i-times sa atong unit weight of water nga 9.81 kN over m cube. If we multiply these two, we're going to be 23.544 kN over m cube. And then, ato lang na siya ikuan diri at 23.544 times atong volume nga, again, sa iyang 2 and sa atong height nga 22, then sa atong 1 dinhi nga iyahang atong consider nga wala jud na siya 1 permi. So if we multiply this one all together will be 22.544 times 2 times 22 times 1 will be 10,355.936. Then at our weight 2 here, unit weight of concrete times volume equals 23.544 kN over m cube. So our weight 2 here, since triangle siya, so ang atong volume diri will be 1/2 times sa atong volume nga 8 meter times sa atong height nga 22. Then assume di ay 1. So our weight 2 here will be 23.544 times 1/2 sa 8 times 22 will be 2,071.872. So after that, next, let us determine the horizontal forces since humanata sa atong vertical forces. So, after sa ato na pong horizontal forces, so these forces are the total hydrostatic force acting at the vertical projection of the submerged portion of the dam, which is our force. Our formula of force here is unit weight times bar H times area. So, our force here, mao na ni atong force nga nag-act siya dito sa atong vertical projection. So, our unit weight diri will be 9.81 sa water, kay since sa water siya nakuan diri sa water surface, 9.81 kN over m cube times sa atong bar H, which is katunga lang aning atong height sa water nga 15. So 15 divided by 2 is equals to 7.5. Tama ba? 15 divided by 2 equals 7.5. Tama. So our area here will be 15 ang atong height, then sa iyang length of dam nga 1. So, if we multiply that, 9.81 times 7.5 times 15 will be 1,103.625 kN. So, nanatay horizontal forces. Then next, we will going to solve for the reaction acting vertical and horizontal forces. Reaction, I mean. Again, mag-start na punta sa vertical reaction, which is the RY, atong vertical reaction. So, ang formula sa RY is just the
summation of all vertical forces. So our Ry will be sa atong vertical forces will be the weight 1 plus weight 2. So ang value sa atong weight 1 ug weight 2 sa atong previous, ang atong value sa weight 1 is 1035.936 plus sa atong weight 2 nga 2071.872. So if we add that to 1035.936 plus 271.872 equals 3,107.808 kN. So nanatay vertical reaction. So then next ato na punta sa horizontal reaction. So ang atong horizontal reaction is the Rx, atong horizontal reaction. So atong horizontal action is just the summation of all horizontal forces. So ang atong usara man atong horizontal forces, since wala ta nag-consider sa iyahang uplift. So asa tay value sa atong forces ganiya, sa atong force is 1103.625 kN. So mura sad na ang atong horizontal reaction. So next step will be we're going to determine the moment of the two. So moment tata sa atong, so first is the writing moment. So the formula of a writing moment is just writing moment, it is the rotation towards the upstream side. So our formula will be weight 1 times x1 plus weight 2 times x2. So since dohra ang atong weight, so kana lang sa. So ang value sa atong weight 1, ganiha kay 1035.936 times sa atong x1. So kuhaon pa din natong x1. So pagkuha nat, so ang atong, di ba natay 22 dinhi, so ang atong x1 dinhi kay katunga sa gikan diri padong tato sa 2. So ang katunga sa 2 1 plus sa atong 8, so we have 9. Ang atong x1 here is 9. Tama. Tama. So ang atong x2 here sa atong triangle kay, so since naman siya dire, so ay 2/3 times 8, 16/3 ang atong x2. So atong x1 nga 9 plus sa atong weight 2 ganiha nga 2071.872 times sa atong kini 16/3. So if we compute that all together will be 20,373.408 kN times m. So we have nanatay writing moment. So next step is ang overturning moment tasad, since nanatay writing moment. So sa overturning moment is it is the rotation towards the downstream side. So our formula here is just, since wala tay uplift, so force is multiply lang nato sa distance. So ang atong distance tay dinhi kay mao ni siya. So ang atong distance is just 1/3 times sa atong 15. So 15 times 1/3 is equals to 5. So 5 ang atong y dinhi, equals 5 atong distance. So 5. So ang atong force value sa force nato ganiha is 1103.625 times sa atong distance nga 5. So if we multiply that, 2 will be equal to 5,518.125 kN over m. So nanatay overturning moment. So after that, next na sad is the location of Ry, since ang gipangita sa atong problem is
where will be the resultant muna ni siya ang iyahang kung asa kuno dapit ang iyahang resultant pressure intersect the base. So ang location of ry na siya, bar x. So it is the location of total vertical forces of tow. So bar x is equals to rm minus om over ry. So since nakakompute tag rm ganiha nga ang value kay 20,373.408 minus sa atong overturning moment nga 5,518.125. So over atong ry, ang atong ry ganiha kay 3,107.808 kn over kn. So ang atong location di ay kay, if we substitute calculate, that will be 2373.408 minus 5518.125 over 3107.808 will be, so we have our bar x here is 4.779 or 4.80. So mao ni ang atong ang gipangita sa kung asa kun ang iyahang location. So here is our answer for question 1. So ang sunod na pun gipangita kay ang iyahang resultant pressure. So ang atong ang kuan sa kay b over 2 minus x. So our atong base diri kay 10. So 10 over 2 minus atong x nga 4 ganiha 4.80 equals to 0.22. So ato sa kwaon ng iyahang kuan kung greater than ba siya base 6. So atong b kay 10 over 6 equals to 1.67. So since nga mas gamay man ni siya ang kini, ang e nato mo ni siya ang atong e since e is less than b over 6 kay mas gamay man ang 0.22 sa 1.67. So ang atong formula ana kay mo man ni siya ang atong condition. So ang condition ato sa kung gamay kay ang formula kay q max is equals to negative ry over b multiply by 1 plus minus 6e over b. So mao ni siya ang formula kung gamay ang e sa b over 6. So ato sa kuhaon ng di ni siya ang q na siya. Ang atong q max plus ni siya ang q max. So negative ry, ang atong ry ganiha kay 3,107.808 over atong b nga 10 multiply by, so kay max man plus anay ta, so 6 din ang atong e ganiha nga 0.22 over sa atong b again nga 10. So if we multiply that, ang iyang answer ana kay negative 351.803 kPa kay pressure man. So muna ni siya atong q max. Then pangitaon na nato sad ang q min. Ang q min nga minus. So ato ragad pwede ato na lang ning ilisdan minus man. Kung i-compute na nato will be negative 269.76 kPa. So here's our final answer, q min. So in conclusion, ang sa problem number 1 nga wala gi-consider ang uplift, ang iyahang bar x kay ang answer kay 4.779 meter, ang iyahang q max kay negative 351.803 kPa,
ang atong Q mean nga negative 269.76 kPa. So here's our final answer sa atong question problem number 1. So now let's proceed to example number 2. Same problem ra, but there will be hydrostatic uplift na nato nga i-consider which varies uniformly form that due to a full head of 15 meter at the heel to the toe at the zero at the toe. So mao na ni ang iyahang kuan na siya uplift. So same gihapon ang process, determine the weight 1. So same raman ang problem ganiha, same rasad ang iyahang given. So di na lang nato kuhaon ang iyahang weight 1. So ang ato na lang kuhaon dinhi kay uplift. So ang formula sa uplift kay unit weight of water times volume. So atong unit weight sa water kay 9.81 kN over m cube. Since kay triangle man ang atong uplift, ang atong volume will be 1/2 times 15. Since 15 ang atong height sa water diri, so 15 pud ang ato diri ang himuon nga height. So 15 times 10. Ang 10 atong base dinhi 10 times 1 nga sa atong diri 1. So uplift will be 9.81 times 0.5 times 10 times 15 will be 735.75 kN. So muna ni atong uplift. Then next na natay uplift node. Then next ang atong bali ang atong iyahang distance diri from ari ngadto sa toe. So A is just equals to, since kuan man ni dinhi 1/3 2/3, so 2/3 times 8. 2/3 times 8 will be 20 over 3 meter. So after ana kuhaon na nato ang atong RY. So we can solve now for our vertical reaction since nanatay value sa uplift og sa atong iyang distance padong horizontally. So ang RY, di ba, ang atong formula sa RY is just weight 1 plus weight 2 i-minus nato ang uplift. Then atong, di ba, ang atong sa previous nato nga gisolve kay ang atong ang iyahang value sa weight 1 kay 1035.936 plus sa atong weight 2 nga 2071.872 i-minus natong uplift nga 735.75. So we have now our RY 2372.058 kN. So we have now our RY. So next, kuhaon ang atong writing moment kay same ra siya gihapon. Ang mausab lang is our overturning moment. Overturning moment. Our overturning moment here kay na naman we have uplift, so di ba ganiha force times distance. So ato ra siyang i-addan og sa iyang uplift nga sa iyang uplift i-times sa iyang distance pod which nga a ang atong gi-denote. So ang value sa atong force kay di ba 1103 to atong force sa times sa atong distance nga 5 nga plus sa atong uplift nga 735.75 nga i-times nato sa atong distance nga 20 over 3. So resolve 1103.625 times 5 plus 735.75 times multiply by 20 over 3. So ang answer kay 10,423.125 kN times m. So nanatay overturning moment, tanapod tay
Fy. So now makasolve na ta sa atong location of Ry, location of vertical forces of tow, since mao na siya ang gipangita. Solve na ta sa atong bar x nga ang formula, writing moment minus overturning moment over Ry. So ang atong value sa Rm ganiha kay 20,373 408 minus sa atong overturning moment kay atong na-solve ganiha lang 10,423.125 over sa atong Ry ganiha minus sa atong uplift nga ang value kay 2,372.058 kN. So ang atong bar x equals to, kung i-compute na nato tanan, will be 4.20 meter. So nakuha na nato ang first pangutana sa atong problem. So 4.20. So ang next na nato na usad nga pangitaon will be our intensity of pressure. So before ana ato sa pangitaon ng iyahang E kung greater than or less than ba siya sa B over 6. So our E, so ang itong B over 2 par x. So 10 over 2 minus atong par x kaniya nga 4.20 equals 0.8 ang atong E, value sa E. So B over 6 equals to 10 over 6 equals to 1.67. So, since nga mas gamay man gihapon ni siya kaysa ani, our E here is less than to B over 6. So, the formula nga ato gamiton sa ato pressure will be negative Ry over B 1 times plus 1 plus minus 6 times E over base. So, mao ni siya ang atong formula nga gamiton sa pagpangita sa atong intensity pressure. So sa kuan sa nato ang iyahang Qmax, ato lang ikuan ang atong negative, ang atong Ry kay kuan ganiha 2,372.058 over sa base nga 10 plus 1 plus ang atong E kay 0.8 over 10. So our Qmax here will be negative 2,372.058 over 10 1 plus 6 times 0.8 10. So we have a final answer, negative 351.06 kPa ang Qmax. So, ang Qmin nato, ato lang ni ilista, ni minus man ni dinhi. Qmin, minus ang min. So, i-minus lang nato. Well, ang answer ana will be negative 123.34 kPa. So, muna ni siya ang answer sa problem number 2. So, kung ato i-summarize, ang atong bar x is equals to 0.8 ang atong location sa total vertical forces of tow. Then next, kay ang iyang intensity pressure, Qmax, yung Qmax kay negative 351.06 kPa, din ang atong Qmin nga negative 123.34 kPa. So, here's our final answer. And the second topic will be the buoyancy. Our next topic here is buoyancy. Buoyant force in principle of Archimedes, it is any body immersed in a fluid is subjected to a buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. So buoyant force is the upward force that is produced on a body that is totally or partially submerged in a fluid. So, ang muna siya ang water. So, ang R, partially submerged float. Muna siya ang atong partially submerged.
Then ang atong fully submerged kay kining ang sink. Mo ni atong fully submerged. So we all know mo ni siya atong draft. Mao ni siya ang atong volume displays and mo ni ang atong volume above. So dinhi mao ni siya ang atong buoyant force. Ang buoyant force mao ni siya ang mutud sa atong object para musaka siya, or muangat ang atong object pa ibabaw. So muna na explain na nako. Then now I will introduce you the formulas na gamit ang Archimedes principle. So our buoyant force and getting the buoyant force is just equals to unit weight times volume displaced. So where unit weight is the unit weight of the fluid and the VD here is the volume displaced by the submerged body. Then for the homogeneous solid body of volume floating in a homogeneous of the fluid at rest. So kung volume gani ang atong volume displaced is equals to specific gravity of body or object just equal to specific gravity of fluid or water times atong volume. The next nga formula, if height pod has a constant horizontal cross-sectional area such as vertical cylinders, blocks, or etc. So ang atong volume displaced here is just specific gravity of body over specific gravity of fluid times atong height. Then next formula is kung forgetting the specific gravity pod, specific gravity is just equals to unit weight of body or object over unit weight of water. So I have a example here. For sample number 1, a stone 105 pounds in air when submerged in water, it weighs 67 pounds. Find the volume and the specific gravity of the stone. So here's the problem. So ato ni siya i-drawing. So there is a stone daw, stone. Then ang water here. Then we have our weight here. Then our buoyant force. So then naapod tayo iyang weight of air, kini weight of water. So now let kung asa i-solve na nato ni ani. So we have the summation of forces along y. So ang formula ana is weight of air is just equals to weight of water plus FB. So diba, as I introduced you, the formula of FB is unit weight of water times sa VD, volume displaced, then weight, ato lang na siya i-transpose, weight of air minus weight of water. So ato sa ning muna to siya, no? Ato VD equals to weight of air minus weight of water. So next atong buhaton is just ato lang ni siya is i-simplify lang mga value. Weight of water 9.81 VD. Ang atong weight of air nga ang sa atong problem dito, ang weight of air is just 105 pounds. I know ang since English unit man di ay 62.4 ang iyahang kuan. Then sa atong weight of water kay we have 67.0 pounds. So ato lang ni siyang i-minus 62.4 PD equals, kung minus ato ng duha will be 38 pounds. So ato na ni siya dihang para makuha na to ang VD. So VD is just equal to 0.60 feet cube.
So, nakuha na nato ang yang volume nga first nga find the volume of stone daw. Then after, sa second question is find the specific gravity of the stone. So, muna ni ato volume specific gravity na sad. So, we have the formula of specific gravity is unit weight of stone or object, which is ang object nato kay stone, over the unit weight of water. So, sa pagkuha sa atong unit weight of stone, di ba, natay formula nga unit weight is equals to weight over volume. So, ang atong weight ato kay, di ba, atong weight sa stone is 105 pounds. Nga atong volume, na nakakuha na atong volume displaced ganiya nga 0.60. So, ato nang i-compute. If it ato na lang siya dire ibutang 105 lb over 0.60 divide sa atong unit weight water nga 62.4 since naka-English man. So our specific gravity here will be 2.80. So we have now our final answer. Ang atong volume displaced kay 0.60 cubic feet and our specific gravity nga 2.80. So here's our final answer. So we have our sample number 2 here. A rectangular scow 5 meter by 10 meter having vertical sides and ends weighs 40 tons. What is its draft in seawater having specific gravity of 1.025? So, ang ipangita diri kay ang iha kunong draft of seawater. So we have a scow here. Magbulpin na lang ta kay wala na ink. So we have a water here, water. So our weight mo ni atong draft. So mo ni atong gipangita. We have a buoyant force here. So since in our given problem kay nakatons siya, so ato sana siya i-convert ang 40 tons. So in 1 ton we have 1,000 kilogram. So 40 tons in 1 ton, there is 1,000 kilogram. So equals to 40,000 kilogram. So ang formula sa atong kuan is buoyant force is equals to weight. Din ang atong buoyant force kay buoyant force nato kay 1,000. Since ang BF kay unit weight times VD, so ang atong gamiton kay 1,000 kg over m cube times atong specific gravity nga 1.025 times atong volume displaced nga atong volume kay we have 5 by 10 daw, then atong displaced equals to atong weight nga weight nato nga 40,000 kilogram. So kung isolve ni nato siya kini, ang answer ana kay 51,250 kilogram over m na lang kay na may 2 ka meter diri kuan sa m cube. So nani siya d dinhi equal sa 40,000 kilogram. So ato siya i-divide by 51,250 para makuha atong displace. So 40,000 divided by 51,250 equals to, so we have our displaced here 0.78 meter. So here's our final answer. Thank you. I hope you learned something, guys, and please subscribe to my YouTube channel.
And that's all for today's video. I hope you learned something. Thank you and God bless. Bye-bye.